Mucho antes de que París se convirtiera en una ciudad reconocida a nivel mundial. La región donde hoy se levanta ya estaba habitada por comunidades humanas desde tiempos prehistóricos. Los estudios arqueológicos demuestran que grupos humanos ocuparon esta zona hace miles de años, atraídos principalmente por las condiciones naturales favorables que ofrecía el entorno. El clima templado, los suelos fértiles y, sobre todo, la presencia del río Sena hicieron de este lugar un espacio ideal para la vida y el asentamiento humano. El río Sena desempeñó un papel fundamental desde los primeros momentos de ocupación. No solo proporcionaba agua y alimentos, sino que también funcionaba como una vía natural de comunicación y transporte. A través del Sena, las comunidades podían desplazarse, intercambiar productos, y establecer contactos con otros grupos humanos situados río arriba y río abajo. Esta conectividad convirtió a la región en un punto estratégico mucho antes de la aparición de una ciudad organizada. Además, la geografía del lugar ofrecía ventajas defensivas naturales. Las islas del río, especialmente la actual de la site, permiten refugio y protección frente a posibles amenazas. Estas características facilitaron la formación de asentamientos estables y el desarrollo gradual de estructuras sociales más complejas. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como pequeños grupos humanos dispersos fue evolucionando hacia comunidades más organizadas. La combinación de recursos naturales, rutas fluviales y posición geográfica privilegiada sentó las bases para que, siglos más tarde, este territorio se transformara en un centro comercial, político y cultural. Así, los orígenes prehistóricos y la ubicación estratégica de la región explican por qué París no surgió por casualidad, sino como resultado de condiciones excepcionales que favorecieron su desarrollo desde los primeros momentos de la historia humana. Entre los siglos III y II antes de Cristo, la historia de París dio un paso decisivo con la llegada de una tribu gala conocida como los Parisienses. Este pueblo celta se estableció a lo largo de las orillas del río Sena, donde fundaron un asentamiento que con el tiempo se convertiría en el corazón de la futura ciudad. El nombre de París deriva directamente de esta tribu, lo que demuestra la profunda huella que dejaron en la identidad del lugar. La elección del emplazamiento no fue casual. En aquella época, el río Sena era una de las rutas comerciales más importantes de Europa Occidental, conectando el norte del continente con el Mediterráneo. Los parisienses supieron aprovechar esta ventaja estratégica construyendo puentes, fortificaciones y puestos de control, lo que les permitió dominar el comercio fluvial y cobrar tributos a quienes atravesaban la zona. Gracias a esta posición privilegiada, el asentamiento prosperó rápidamente. La evidencia arqueológica muestra que los parisienses llegaron a adquirir monedas de oro, una señal clara de riqueza, organización económica y poder político. Esto indica que ya no se trataba de una simple aldea, sino de un centro comercial relevante dentro de la Galia. Aunque el asentamiento recibió distintos nombres con el paso del tiempo, su identidad siempre estuvo ligada a los parisienses. La solidez de su fundación fue tal que, incluso tras la conquista romana y los cambios políticos posteriores, el núcleo urbano continuó existiendo. Así, la tribu de los parisienses no solo fundó un asentamiento, sino que estableció las bases económicas, geográficas y estratégicas sobre las que crecería la ciudad de París durante los siglos siguientes. En el siglo I antes de Cristo, la creciente prosperidad del asentamiento de los parisienses llamó la atención de la República Romana, que buscaba expandir su dominio sobre la región de la Galia. Durante las campañas lideradas por Julio César, las legions romanas avanzaron hacia el norte y, en el año 52 AC, llegaron a las puertas del poblado. Tras intensos combates, las tribus galas, incluidos los parisienses, fueron derrotadas.
Los romanos tomaron el control del asentamiento, y lo transformaron en una ciudad romana conocida como Lutecia Parisiorum. Este cambio marcó un punto de inflexión en la historia de París. Los romanos aplicaron su modelo urbano característico. Lutecia fue reconstruida siguiendo un trazado ordenado, con calles rectas, un foro central, templos, tomos y edificios administrativos. La ciudad se desarrolló principalmente en la orilla izquierda del Sena, mientras que la aldea mantuvo su importancia estratégica. Uno de los símbolos más impresionantes de esta etapa fue la construcción de un gran anfiteatro, con capacidad para miles de espectadores, a pesar de que la población local era relativamente pequeña. Esto demuestra la ambición romana de convertir Lutecia en un centro urbano y cultural destacado dentro de la Galia. Bajo el dominio romano, la ciudad se integró en la economía y la política del imperio. El comercio, la administración y la vida urbana se consolidaron, sentando las bases para el crecimiento futuro. Así, la conquista romana no destruyó el asentamiento original, sino que lo transformó en una ciudad duradera, preparada para sobrevivir al paso de los siglos. Durante los siglos y Lutecia vivió un periodo de crecimiento lento pero constante bajo el dominio romano. Aunque nunca alcanzó el tamaño de grandes ciudades como Lyon, su importancia regional fue en aumento. La ciudad se consolidó como un centro administrativo, comercial y cultural dentro de la Galia romana. La vida urbana giraba en torno al foro, donde se desarrollaban actividades políticas, religiosas y comerciales. Los baños públicos, teatros y anfiteatros no solo cumplían funciones prácticas, sino que también reflejaban el estilo de vida romano y su influencia cultural. Lutecia comenzó a adoptar el latín, las costumbres romanas y su sistema legal. Durante este periodo también se produjo una transformación religiosa significativa. Aunque Roma era oficialmente pagana, nuevas creencias comenzaron a difundirse lentamente. Según la tradición cristiana, San Denis legó a la ciudad en el siglo I, introduciendo el cristianismo en la región. Su posterior martirio marcaría profundamente la identidad espiritual de París. A finales del siglo III, la estabilidad romana empezó a debilitarse. Las invasiones de tribus bárbaras obligaron a la población a reorganizarse y reforzar sus defensas. Muchos edificios fueron abandonados y sus materiales reutilizados para construir murallas, especialmente alrededor de la aldea. Este periodo romano no solo dejó estructuras físicas, sino también una base cultural, urbana y religiosa que sobreviviría a la caída del imperio. Lutecia estaba preparada para transformarse, resistir y evolucionar hacia la ciudad medieval que daría origen a París. Uno de los cambios más profundos en la historia temprana de París fue la llegada del cristianismo. Según la tradición, la nueva fe llegó a Lutecia en el siglo I después de Cristo, introducida por San Denis, el primer obispo de la ciudad. En aquel tiempo, el imperio romano seguía siendo mayoritariamente pagano y perseguía activamente a los cristianos. San Denis fue arrestado y ejecutado por negarse a renunciar su fe. Su martirio tuvo un impacto duradero en la ciudad. El lugar donde fue enterrado se convirtió en un sitio de peregrinación, y con el tiempo se construyó allí una iglesia que más tardaría origen a la famosa Basílica de Saint Denis. Este acontecimiento marcó el inicio de París como un centro religioso de gran importancia. A pesar de las persecuciones, el cristianismo continuó extendiéndose entre la población, convirtiéndose gradualmente en un elemento central de la identidad de la ciudad. La presencia de reliquias y lugares sagrados fortaleció el papel espiritual de París en la región. Siglos más tarde, la Basílica de Saint Denis se convertiría en el lugar de sepultura de los reyes de Francia, reforzando el vínculo entre religión y poder.
Así, la cristianización no solo transformó la fe de sus habitantes, sino que también influyó profundamente en el desarrollo cultural, político y simbólico de París, preparando el camino para su papel central en la Europa medieval. Durante los siglos III y IV DC, el Imperio Romano comenzó a mostrar claros signos de debilidad. Las fronteras eran cada vez más difíciles de defender y numerosas tribus bárbaras, como los francos y los alemanes, lanzaban incursiones constantes sobre las ciudades de la Galia. Lutecia no fue una excepción. La inseguridad creciente obligó a la población a adaptarse rápidamente para sobrevivir. Ante estas amenazas, muchos habitantes abandonaron los barrios abiertos de la orilla izquierda del Sena y se refugiaron en la de la Ciudad, una isla natural en el centro del río que ofrecía mejores condiciones defensivas. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la historia de la ciudad, y que la isla se convirtió en el nuevo núcleo urbano y político. Los grandes monumentos romanos, como templos, tomas y edificios públicos, fueron en gran parte abandonados. Sus piedras no se desperdiciaron. Se reutilizaron para construir la primera muralla defensiva de París. Esta muralla rodeaba la de la Ciudad y simbolizaba la transformación de Lutecia en una ciudad fortificada, preparada para resistir ataques externos. Este periodo no fue solo una etapa de crisis, sino también de adaptación y resistencia. La ciudad dejó atrás su carácter abierto y monumental romano para adoptar una estructura más compacta y defensiva. Con el tiempo, el nombre de Lutecia comenzó a desaparecer y la ciudad pasó a identificarse cada vez más con el nombre de sus antiguos fundadores, los Parisii. Así, en medio del colapso del mundo romano, París logró sobrevivir gracias a su capacidad de reinventarse, sentando las bases de la ciudad medieval que emergería en los siglos posteriores. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo XX, Lutecia entró en una nueva etapa bajo el control de los pueblos francos. Durante este periodo de transición, la ciudad enfrentó ataques, inseguridad y cambios políticos profundos. Sin embargo, logró sobrevivir gracias a su ubicación estratégica y a su importancia religiosa. Una figura clave en esta etapa fue Santa Genevieve, quien, según la tradición, lideró espiritualmente la población y organizó la resistencia frente a las amenazas externas. Su influencia fue tan significativa que posteriormente fue canonizada como patrona de París. El momento decisivo llegó con el reinado de Clodovia I, primer rey de los francos. Bajo su gobierno, París fue elegida como capital del reino franco, otorgando un enorme valor simbólico y político. Esta decisión marcó el inicio del papel central de París en la historia de Francia. Con Clodovia, la ciudad se consolidó como centro político, militar y religioso. La conversión del rey al cristianismo fortaleció aún más la influencia de la iglesia y vinculó estrechamente el poder real con la fe cristiana. Así, París dejó definitivamente atrás su pasado romano y se transformó en el corazón de un nuevo reino. Este cambio sentó las bases del desarrollo medieval de la ciudad y de su futura grandeza como capital de Francia. Durante el siglo IX, París enfrentó una de las mayores amenazas de su historia temprana, las invasiones vikingas. Los vikingos, expertos navegantes y guerreros del norte de Europa, utilizaban los ríos como vías de penetración profunda en el territorio franco. El río Sena se convirtió en una ruta ideal para sus ataques, permitiéndoles avanzar rápidamente hacia el corazón de París con el objetivo de saquear riquezas, monasterios y centros urbanos. En un primer momento, los gobernantes francos optaron por pagar tributos para evitar la destrucción de la ciudad. Sin embargo, esta estrategia solo alentó nuevos ataques. El episodio más crítico ocurrió en el año 885, cuando una gran flota vikinga sitió París durante varios meses.
La ciudad resistió gracias a sus fortificaciones, y al liderazgo de figuras locales que organizaron la defensa, demostrando una determinación colectiva sin precedentes. Durante este periodo, la de las ciudades y consolidó como el núcleo defensivo de París. Sus puentes fortificados, y murallas llegaron un papel crucial para bloquear el avance enemigo. La resistencia parisina no solo frustró a los vikingos, sino que también reveló la importancia estratégica de la ciudad dentro del reino franco. Como consecuencia de estos ataques, París reforzó sus murallas, y amplió sus sistemas defensivos, preparándose mejor para futuras amenazas. Las invasiones vikingas, lejos de destruir la ciudad, fortalecieron su identidad, consolidándola como una urbe resistente, organizada, y estratégica. Este espíritu de resistencia sentó las bases para el crecimiento de París durante la Edad Media, y su futura consolidación como una de las ciudades más importantes de Europa. Durante los siglos XI y XIII, París comenzó a consolidarse como un verdadero centro de poder, conocimiento y comercio en Europa. La ciudad experimentó un desarrollo urbano significativo, que transformó tanto la orilla izquierda como la derecha del río Sena, creando distritos con funciones especializadas que marcaron la identidad futura de la capital. La orilla izquierda se convirtió en el corazón religioso y intelectual de París. Grandes abadías como Saint-Denis y Saint-Germain-des-Prés no solo eran centros de culto, sino también lugares de aprendizaje y conservación del conocimiento. La fundación de la Universidad de París en 1150 atrajo a eruditos, estudiantes y pensadores de toda Europa, convirtiéndose en un referente educativo que impulsó la cultura y el debate intelectual durante siglos. Al mismo tiempo, la orilla derecha se desarrolló como un núcleo comercial próspero. Mercados, talleres artesanales, puertos fluviales y casas de comerciantes fomentaron el intercambio de bienes y la economía urbana, consolidando a París como un centro económico estratégico. Para proteger este crecimiento y la creciente población, los reyes franceses, como Felipe II, promovieron la construcción de murallas y fortificaciones, reforzando la seguridad de la ciudad y permitiendo su expansión ordenada. Este equilibrio entre conocimiento, religión y comercio convirtió a París en una ciudad dinámica, donde la educación, la fe y la prosperidad económica coexisten y se refuerzan mutuamente. La consolidación de estos elementos durante la Edad Media sentó las bases de la influencia política, cultural y económica que París ejercería en Francia y Europa durante los siglos posteriores. Desde el Renacimiento hasta el siglo XX, París vivió una transformación profunda que la consolidó como una capital global de cultura, arte y modernidad. Durante los siglos XV y XVI, los reyes y la nobleza promovieron la construcción de palacios, puentes y edificios emblemáticos, mientras que la Universidad de París seguía atrayendo a intelectuals y fomentando el intercambio de ideas. Sin embargo, la ciudad también enfrentó conflictos significativos, como las guerras de religión entre católicos y protestantes, que dejaron marcas profundas en la población y en la infraestructura urbana. A pesar de estas crisis, París logró recuperarse y mantener su papel central en Francia. En el siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV y con la influencia de sus ministros, la ciudad experimentó un auge cultural sin precedentes. Se fundaron academias artísticas, se construyeron galerías, y se promovió la arquitectura inspirada en modelos clásicos, consolidando a París como un referente europeo en arte y educación. Durante los siglos XIX y XX, las reformas urbanas, especialmente bajo Haussmann, transformaron la ciudad con amplias avenidas, parques, puentes y edificios uniformes, mejorando la movilidad, la estética y la salubridad urbana. París también se convirtió en epicentro artístico y cultural, acogiendo movimientos como el impresionismo,
y recibiendo artistas y escritores de todo el mundo. A pesar de guerras, ocupaciones y tensiones sociales, la ciudad demostró una extraordinaria resiliencia, reinventándose constantemente. Hoy, Paris simboliza la fusión de historia, arte y modernidad, consolidándose como un referente mundial en cultura, moda y civilización, un lugar donde el pasado y el presente coexisten y se enriquecen mutuamente.